Gracias. Gracias a la Fundación por invitarme a participar aquí, a compartir este rato con vosotros y vosotras. Gracias a toda la gente que está organizando el Congreso. Y bueno, ahora vamos a compartir una serie de ideas en este rato. Yo vengo del Observatorio de Multinacionales en América Latina, como ya se decía antes. Y la idea de las ideas que voy a dar ahora están centradas sobre todo en el papel de las empresas transnacionales, de las grandes corporaciones, también algunas de matriz española, y cómo esto tiene que ver no solo con el mundo del trabajo, que sé que sobre todo es el objetivo del Congreso, pero cómo su incidencia en muchos aspectos, o en casi todos, de nuestra vida en sociedad. Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. Esto, igual os suena, les suena, os suena, es un discurso que pronunció Salvador Allende hace 50 años, justo ahora. El domingo, 4 de diciembre, se cumplen 50 años de este discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que pronunció el entonces presidente de la República de Chile, Salvador Allende, y que recibió el aplauso de todos los mandatarios del mundo puestos en pie durante varios minutos, ¿no? Y en donde enunciaba, ya hace 50 años, pues ese conflicto frontal, decía él entonces, entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Ya hace 50 años se estaba viendo cómo, desde el punto de vista de las políticas públicas, de la soberanía nacional, de los derechos humanos, del modelo económico, se estaba haciendo muy importante un actor central, la gran empresa, que luego, con los 50 años que han venido después, pues ha ganado todavía mucho más poder. Parto de este discurso de Allende para sacar 5 ideas en torno al discurso y sobre esas hacer un poco el hilo de la intervención. La primera tiene que ver, pues naturalmente, con las empresas transnacionales, ¿no? Esas grandes corporaciones transnacionales a las que hacía referencia Allende, transnacionales, multinacionales, grandes compañías, fondos de inversión. Sobre la cuestión terminológica no nos vamos a detener mucho. Hablamos de grandes empresas con su centro de decisión, su casa matriz en un país, que operan a través de una cadena de valor repartida por múltiples países, generalmente varios de ellos paraísos fiscales, y que operan además a través de una cadena de subcontratación, filiales, proveedores, subcontratistas, terceros, cuartos, actores y demás. Y que son digamos, el vector central de la acumulación capitalista desde hace décadas, ¿no? Y que cada rato que pasa refuerzan su poder en todas las dimensiones. Un poder que se ha ido acrecentando en los últimos 50 años, ¿no? Al año siguiente de dar este discurso, como es bien sabido, fue el golpe de Estado en Chile, el 73, que, como muchos autores señalan, se podría poner, si es que hay que ponerlo en algún sitio, como el inicio del neoliberalismo, ¿no? Harvey, por ejemplo, lo señala así, el 11 de septiembre del 73, como el inicio de las políticas neoliberales que desde Chile se expanden a través de la doctrina del shock por todo el planeta hasta nuestros días, y cómo las grandes corporaciones van reforzando su poder, sobre todo en 4 dimensiones. La dimensión económica es la más conocida, ¿no? El gran poder económico de las grandes compañías. No hace falta, seguro, repetir en este foro el tantas veces nombrado comparación entre los ingresos anuales de las compañías y el PIB de los países, que yo sé que no es una comparación del todo ortodoxa en términos económicos, pero que vale para hacernos una idea del volumen de negocio que manejan estas compañías, pero un poder que trasciende con mucho lo económico, ¿no? Un poder que sin duda es político, como también seguramente habéis hablado muchas veces, con el lobby, con las puertas giratorias, con la influencia en todos los órganos de decisión políticos, que también es cultural,
con una hegemonía en los valores que sustentan nuestras sociedades a todos los niveles, desde la escuela, la universidad, el mundo del trabajo, etcétera, valores que pasan por la empresa privada, por el emprendimiento, por el crecimiento, por la innovación, por la competitividad, bueno, muchos valores asociados al mundo de la gran empresa y que se manejan muchas veces como los únicos posibles. Y un poder que también, y en esto me detendré más después, es jurídico. Además de político, económico y cultural, también tiene una repercusión jurídica. Durante mucho tiempo se ha dicho, hemos dicho que la globalización poco menos que venía a ser un mundo sin reglas, un mundo en donde las corporaciones podían hacer y deshacer, y más bien es un mundo con muchas reglas en favor de las grandes corporaciones. Luego volveré a esta idea. Y en donde, además de ese gran poder, voy necesariamente rápido, ¿no? A modo de tesis, supongo que algunas cosas las podemos debatir después. En donde las grandes corporaciones transnacionales, sobre todo, crean riqueza entendida en sus propios términos, riqueza entendida sobre todo para la acumulación de sus propietarios y accionistas, grandes accionistas, sobre todo a partir de 4 grandes mecanismos. Uno, pues muy viejo, la explotación de la fuerza de trabajo, que voy a contar aquí, que no sepáis, ¿no? Pero con esa evolución de las políticas neoliberales, esa evolución de la externalización, de la precarización y de la individualización de las relaciones laborales, ¿no? De la que han sido protagonistas, sin duda, las grandes empresas. Pues no solo es una transformación del mundo del trabajo que tiene que ver con toda la economía, pero del que las grandes compañías son su máximo exponente, ¿no? Y que además de la explotación de la fuerza de trabajo, pasa por la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Tierra, materias primas, alimentos, agua, todo lo que habitualmente se llama recursos naturales, en términos economicistas, que podríamos decir bienes naturales, ¿no? O, bueno, todo el entorno que nos rodea es mercantilizado a coste prácticamente cero muchas veces para las grandes compañías que lo incorporan a sus intereses de negocio, ¿no? Y también, con toda esta evolución de 50 años, la importancia de la financiarización, la importancia del dinero que crea dinero, las burbujas especulativas, la especulación, etcétera, todo lo que es los mercados financieros, y todo atravesado por una lógica de acumulación por desposesión, ¿no? De nuevo, volviendo a Harvey, ¿no? Como cada vez es necesario incorporar a los mercados, a la lógica privada, a la lógica mercantil, cada vez más bienes, servicios, productos, saberes, mercantilizarlos, ¿no? Todo por la lógica de la ganancia, de la maximización del lucro privado. Si tuviéramos que rescatar una idea un poco de toda esta evolución, del poder y de los mecanismos de generación de riqueza de las grandes compañías, que, como digo, recaen sobre todo en sus grandes propietarios y no en la mayoría de la población, así se diga muchas veces que tantas teorías que se enseñan en las facultades de economía, ¿no? Del efecto goteo, como toda esta riqueza va a permear de arriba abajo a todas las capas de la sociedad y va a llegar hasta el último rincón de nuestras sociedades, pues tenemos 1000 ejemplos y múltiples datos de que no es así y cada vez la riqueza está concentrada en menos manos, ¿no? Pero si tuviéramos que decir, seguramente con una idea, todo este proceso, quizás podría ser impunidad, ¿no? Como en toda esta evolución en 50 años, desde el discurso de Allende, aquel 4 de diciembre del 72 hasta hoy, la idea que ha presidido la expansión global de las transnacionales es seguramente la impunidad. Como no solo no se han cumplido todas sus promesas asociadas al desarrollo, la equidad, el bienestar, el progreso, etcétera, no se han cumplido casi ninguna de estas promesas, pero es que además sus abusos, sus violaciones de los derechos laborales, ambientales, de los derechos humanos, en definitiva, su brecha salarial, brecha de género, por supuesto, etcétera, se caracteriza por la impunidad, ¿no? La segunda idea, volviendo al discurso de Allende, tiene que ver con el papel de los Estados. Como decía antes,
Durante mucho tiempo hemos hablado de cómo la globalización económica, la globalización capitalista, el neoliberalismo, como queramos llamarle, los últimos 50 años de políticas económicas, muchas veces hemos dicho que se habrían caracterizado poco menos que por la desaparición del Estado, de su intervención en la economía y en la sociedad, ¿no? Esto tiene una parte de verdad y otra que no tanto, ¿no? Es verdad que con la globalización los estados han visto mermada al mínimo, muy reducida, su capacidad de intervención en todo lo que tiene que ver con derechos sociales, económicos, culturales, laborales, ambientales. Es verdad. Se ha desregulado fuertemente todos los sistemas de protección en estos términos. Pero al mismo tiempo los estados han sido el actor central de una re-regulación muy fuerte en favor del capital transnacional. Mientras se ha desregulado los derechos laborales, se ha re-regulado los negocios de las grandes compañías a través de miles de normas a nivel nacional e internacional. Una fuerte re-regulación. So, as I'm saying, there's been a strong regularization on the part of states. And so the actual power of transnational companies cannot be understood without taking into consideration the alliance of large companies with states. So large companies have been supported right from the beginning of capitalism by states. So this support has been fundamental and has been decisive to large companies. So we are talking about a private-public partnership here. So we can see how states have been supporting large companies via measures of different natures, legal, political, cultural, etc. They have been setting the right conditions for the internalization of large companies. So states where companies do have their parent companies have provided them with the right conditions for them, for their expansion, for their international expansion via the creation and the setting up of different mechanisms such as embassies, Spain brand, subsidies to exports, aids to exports, etc. Mechanisms of different types, economic mechanisms, cultural mechanisms, military mechanisms, all the diplomacy put at the service of the internationalization and the expansion of large companies throughout the planet. So they've been setting the conditions and paving the way. The same has happened with the destination countries, so to speak, states that out of their own will and because there's been close cooperation with large stakeholders have provided landing companies, foreign companies with the right conditions to be established in their own countries or state. So this triangle can be completed by the intervention of the international bodies that have guaranteed and that have provided companies, large companies, with the right conditions for their expansion. I'm referring to the World Bank, International Monetary Fund, etc. The role played by states is defined in Allende's speech, or is referred to in terms of a conflict. A conflict that has disappeared since then. Nowadays, as we can see, we find a partnership, a perfect partnership between large companies and states.
and states are not any longer in conflict with companies, rather the opposite. There's been a reinforcement of this partnership following the pandemic, because nowadays large companies maintain their profits, their gains, their large profits, which, by the way, have increased exponentially thanks to state intervention. This has been the case during the subsidies provided to large companies and that were translated in furloughs for their employers. Large companies have been subsidized in terms of costs, in terms of losses or for their losses, and there's also been bailouts via the international organizations or via the Chamber of Commerce, via different funds created for rescuing and for subsidizing and helping companies and maintaining, so as for them to maintain their profits. Now we can see that the profits are enormous, are there, and now we can also see that inflation is working in their favor. And so now there is no reciprocity in terms of taxation. When a new taxation wants to be imposed onto them, they do not correspond to the favors paid to them by the states. So coming back to the two agendas speech, the international community organized under the principles of the United Nations does not accept subordination to capitalism. However, we have seen in the last 50 years just the opposite. There's been a complete subordination and subjection of the international community to capitalism and to its interests. If we were to define these status questiones, this status quo, it could be defined in terms of the res mercatoria, that is an international legal structure that favors large companies at global level. And so we can find an statutory asymmetry, so we can see an asymmetry in terms of duties and obligations of companies. If we were to define and study the evolution of international law in terms or in relation to the evolution of capitalism, we would reach this conclusion in the sense that companies do have their interests and their profits absolutely shelled, absolutely guaranteed via different legal mechanisms. That's what is referred to as hard law. It is a coercive law that provides full guarantee to international legal contracts via different regulations at international level, via the entering into bilateral or multilateral agreements in terms of investments, commercial, regional, national contracts, trade contracts, regulations, favorable loans from the World Bank, loans from the International Monetary Fund, and hundreds of texts and regulations. And some of the contracts and some of the treaties, some of them are
treaties between Canada and another party has 1,600 pages, and so we have to take into account that there are over 3,000 commercial agreements and treaties between countries. So it is impossible to know all of them, and that's the reason why there are so many. So large companies, on their part, also can sue countries, but at the same time, there are no international courts, enough international courts, so that citizens can go or can bring large companies or companies to trial for malpractice. We've got the case of Egypt some years ago, where Egyptian citizens do not have the right courts in place for them to report on malpractice and loss of rights coming from the action of the government. However, in terms of obligations to states, states have become are state nations, considered to be state nations, and so for the businesses are is protected internationally. However, the countries or states are protected at national level, at a state level. It is true that international law is binding at a global level. However, lots of human rights are violated throughout the world, and there are not enough organisms or enough bodies to enforce human rights throughout the world, so as to bridge that gap in the last few years, that enormous gap in international law, that gap between duties and obligations. Large companies have created this term corporate social responsibility. We can discuss this term further, and 10 years next year we will be celebrating the 10th anniversary of Bangladesh disaster in the textile factory we all know about, together with a large number of disasters, of natural disasters, of environmental disasters, such as the one that happened in Lima very recently in Peru. So that idea of large companies regulating themselves via their behavior and via unilateral agreements, where they decide how or why or how they are going to enter into those contracts, and then we can see how all this has led to a complete failure. It is true that some progress has to be made in legal terms, for instance, in what is referred to as due diligence. However, in our viewpoint, this is not a substantial progress. Fourth idea, and I'm nearly finishing here. In September this year, Spanish Premier Pedro Sánchez attended an event at United Nations together with Gabriel Boric, National Premier of Chile, so as to provide tribute, to give tribute to Allende's speech 50 years ago. In his speech, Pedro Sánchez said, and I quote, "The conflicts between macro infrastructures in
states continue being a disturbing factor. And he was referring to global organizations which are not subjected to international control and who lead the way for international trade and international commerce. And citizens continue looking at states so as to stop that uncertainty. And as we can see, he did not refer at all to multinational companies, to large companies. He did not mention any of these words. And so he referred to these macroeconomic infrastructures, macroeconomic organizations, as opposed to Allende, who mentioned each and every one of the large companies involved in that. And he was referring also to American companies in Chilean soil. So as we can see, Spanish Premier was using different words so as to avoid referring to large companies specifically. And we see that, and he didn't also refer to social problems resulting from the existence of those macro infrastructures, as he referred to. He also referred to the need to go towards a just and green transition within the framework of the post-pandemic policies, and also in terms of the Green New Deal, European Green New Deal, via the application of the next generation funds. It is a deal, it is a Green Deal that started up in 2022. And we saw at the time that it was just rhetoric, green rhetoric, as opposed to proper implementation, real implementation, because of question of lack of raw materials needed to make that transition possible. However, even if we take the rhetoric into consideration, or we just take rhetoric as the valid component, we can see that it is unfeasible. It is unfeasible because the war in Ukraine starts after that, and so it becomes more and more impossible. So the targets regarding renewables, regarding decarbonization, and regarding new energy supplies, and supplies to European supplies just crumbled following the war in Ukraine. As we can see that Spain has become the platform for gas distribution to the rest of European countries. And then we have also seen an increase of military policies. So there's been an increase in militarization, and there's been an increase in efforts so as to guarantee for energy supply. So we can see that the objectives of the Green Deal, decarbonization, neutral emissions, zero emissions, sounds like just like a utopia. It sounds like something impossible to achieve. However, probably to provide an answer to the situation at the time, probably it wouldn't make any sense going back to the policies of the 70s regarding national sovereignty solutions. So it doesn't make any sense either. So the sovereignty of sovereign states with reindustrialization and localization of industrial activities does not make any sense. Now,
partnerships at regional, national, and international level should not be dependent on national sovereignty in terms of the 70s. So in this state of things, so this res mercatoria, trade, international trading law, it is essential that large companies stop being center stage, that everything is regulated, so to speak, by large companies, that companies are the main actors, and structural changes require a redistribution of wealth and diminishing or minimizing profit. Otro tipo de organización empresarial, pero que al mismo tiempo requieren, pues bueno, otra serie de principios de los que estamos hablando en este Congreso y que también requieren guiar la actividad económica, ¿no? Principios ecologistas, feministas, antirracistas, anticapitalistas, en definitiva. Lo podemos llamar como queramos, pero digamos que prescindan de lo que Polanyi llamaba el móvil de la ganancia, ¿no? La maximización del beneficio en el menor tiempo posible. Con ese principio, con el crecimiento infinito, con la lógica de acumulación presidiendo las actividades empresariales, no vamos a ningún lado, ¿no? Y ahí seguramente es mucho más fácil hacerlo decirlo que hacerlo, ¿no? Yo aquí lo puedo decir tranquilamente y somos conscientes de que no son políticas que se vayan a aplicar en un día, ¿no? Si el neoliberalismo lleva 50 años para perfeccionarse, no sé si necesitamos 50 años, pero seguro que de un día para otro esto no vamos a poderlo cambiar muy fácilmente, pero que ese otro modelo económico que seguramente pasa por tres ideas centrales, ¿no? Una es redistribuir la riqueza, otra es repartir todos los trabajos productivos y reproductivos, no solo los trabajos productivos, no solo el empleo, todos los trabajos, y otra que pasa por replantear las bases del modelo económico, ¿no? En el caso español se ve muy bien, un modelo muy dependiente del turismo, de la construcción y de la internacionalización empresarial. En trazo gordo hablo, ya sé que hay otros sectores y demás, pero que sobre todo depende de esos tres grandes sectores, ¿no? Del modelo turístico, del modelo construcción inmobiliario y de la internacionalización de los negocios a otras latitudes, ¿no? Un modelo que pasa por, que si queremos cambiarlo, pasa por relocalizar, por otro tipo de alianzas y por estos principios que decía antes, ¿no? Y que seguramente, ya como última idea, a la hora de interpelar a los actores sociales que estamos apostando por esa transformación, requieren de alianzas también entre todos los actores, ¿no? Entre todos los actores sociales, políticos y sindicales, por supuesto, también, ¿no? Yo creo que durante un cierto tiempo, no poco, hemos caminado, no enfrentados ni nada, pero no siempre juntos desde las organizaciones sindicales y desde otro tipo de organizaciones políticas, sociales, ecologistas y demás, y en donde se están tendiendo diferentes puentes para ese repensar y ver cómo operar en el cambio del modelo productivo, ¿no? Para hacer que no sea un eslogan, sino que sea una realidad a través de otro modelo de empresa guiado por otra serie de principios, y en donde esas alianzas son centrales, ¿no? En espacios como este y muchos otros en donde los diferentes actores podamos cooperar para transformar ese modelo económico, ¿no? Y que pasan por disputar espacios institucionales, espacios de los Estados, sin duda, pero no solo pasan por las políticas públicas y por los Estados, ¿no? También pasan por la autoorganización empresarial, autoorganización social, otro tipo de formas de cooperación que no solo pasen por las políticas públicas, aunque también, y en donde, bueno, pues creemos alianzas públicos, sociales, comunitarias, etcétera, entre personas, organizaciones, comunidades, pueblos, para transformar este modelo socioeconómico, ¿no? Y yo lo dejaría ahí. Bueno.